Değerli izleyicilerimiz, ConnectionDays dijital dönüşüme hız kazandırmaya devam ediyor. Endüstriyel robot otomasyonu ve geleceği konferansı 22 Haziran'da dijital ortamda bir araya geliyor. Ben Murat Bayezid, Hannover Fairs Turkey, Win Eurasia Özel Projeler Satış ve İş Geliştirme Direktörüyüm. 22 Haziran'da Hannover Fairs Turkey'in ve Enosat işbirliğiyle online gerçekleşecek Endüstriyel Robot Otomasyonu ve Geleceği konferansı öncesi ısınma sohbetlerimizin 11. yayını, Camozzi Automation özel canlı yayını ConnectionDays Talks'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün endüstriyel otomasyon sektörünün lider oyuncularından biri olan Camozzi Automation ile dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 çözümlerini konuşacağımız canlı yayın konuğumuz 22 Haziran tarihinde online platformda gerçekleşecek Endüstriyel Robot Otomasyonu ve Geleceği Konferansı Gold sponsoru Camozzi Automation Türkiye Managing Director Sinan Çelik ve Camozzi Automation Product and Business Development Manager Handling and Robotics Mr. Fabio Bottarelli'yi konuk ediyoruz. Dear Sinan, hoş geldiniz Sinan Bey. Hoş bulduk Murat Bey. Dear Fabio, welcome again. Thank you. Nice to meet you. First of all, we would like to thank you for the gold sponsorship of the Industrial Robot Automation and its Future Conference, and also thank you for being our live streaming guest today. I would like to inform our visitor site who are watching us right now and our speakers in this streaming program. Our live broadcast will be taken in two parts. In this first part, Mr. Sinan will tell us the history of the Camozzi Automation and the Turkey operation. And again, the first part, Mr. Fabio side. On the other hand, we'll talk about the grippers products, robotic solutions, and automation Camozzi, and will inform us. So I will start with Mr. Sinan, and we will speak in this part in Turkish. Sinan Bey, tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat Bey. Camozzi endüstriyel otomasyon alanında teknoloji ve sistemler konusunda uzmanlaşmış 50 yıllık bir tecrübe sahip bir İtalyan firması. Bize Evet. bu bölümde Camozzi Automation'dan biraz bahseder misiniz? Söz sizde Sinan Bey. Evet Murat Bey, çok teşekkür ederiz. Hannover Fuarcılık Türkiye ve Enosat'ın ortaklaşa gerçekleştirdiği Connection Days Talks'ta bizleri Camozzi Otomasyon SPA ve Camozzi Otomasyon AŞ'yi ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bizler çok heyecanlıyız. Bizim ilk canlı yayınımız, sektörle buluşmada ilk canlı yayınımız. Bu vesileyle tüm izleyicilerimize selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Ben kısaca önce kendimden bahsedeyim. Sinan Çelik ben. 1975 yılında Türkiye'den Kıbrıs'a göç etmiş bir ailenin evladıyım. İlk orta ve lise eğitimimi Kıbrıs'ta tamamladım. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik bölümünü bitirdikten sonra aynı üniversitede işletme master'ımı gerçekleştirdim. Yaklaşık 25 yıldır sektördeyim. Camozzi Grup hikayesine dönecek olursak, Camozzi Grup hikayesi 1964 yılında şu anda da onursal başkanımız olan Luigi Camozzi ve iki erkek kardeşi olan Geromino ve Attilio Camozzi'nin Lumizane'de fitting üretimiyle başlayan serüvenleri günümüzde bir grup firması haline dönüşüyor. Camozzi Grup 5 farklı faaliyet alanında konsolide olmuş 15 şirketten oluşmakta aslında. Bu ana başlıklar otomasyon, işleme merkezleri, tekstil makineleri, imalat ve dijital platform. Otomasyon alanında iki firma var. Camozzi Otomasyon, buna daha sonra döneceğim. İkincisi Camozzi Teknopolimer. Camozzi Teknopolimer, fiber altyapılarda kullanılan tamamen polimerden oluşan, hiçbir şekilde metal ilerlemeyen paslanmaz özel fittingsler üretiyor. Ayrıca şeffaf yapısı sayesinde içinde geçen fiber optik kabloların da gözle rahatlıkla izlenebilmesini sağlıyor. İşleme merkezlerinde iki tane firmamız var, ana firmamız. Inse Berardi İtalya'da ve Ingersoll Machine Tools Amerika'da faaliyet göstermekte. Tekstil makineleri konusunda globalde çok iyi bilinen Marzulli tekstil makineleri, tam pamuktan ipliğe tamamen Endüstri 4.0 tabanlı entegre tesisler kullanan bir firma. İmalatta işte 4 farklı firma var. Bu firmalarda demir ve alüminyum dökümünden parçalar üretilmekte. Örneğin Ferrari'nin egzoz parçalarının bir kısmı burada üretilmekte. Ayrıca kompozit malzemelerden 3 boyutlu ürün kalıpları üretiliyor bu firmalarda. Ve ayrıca metal işleme merkezleri mevcut. Dijital platformda ise Camozzi Dijital firması mevcut. Burada da Endüstri 4.0 tabanlı IoT çözümler sunulmakta endüstri otomasyon sektöründe. Grup toplamda 2000
930 kişi, yaklaşık yarım milyar euro ciroya sahip grup firmalarının tümü, 40 ülkede kendi şirketi olan, yaklaşık 70'in üzerinde ülkede aktif durumda, 25 üretim tesisine sahip, toplam satışlarının %81'i ihracata dayalı, %19 sadece İtalya içinde gerçekleştiriliyor. Ar-Ge'ye ayrılan pay %7 toplam ciro üzerinden düşünecek olursak. Ayrıca 2021 yılında 3600 metrekare ofis ve laboratuvara sahip Milano'da çok ciddi bir Ar-Ge merkezi kuruldu şu anda faaliyette. Bizim alanımıza gelecek olursak, Camozzi Otomasyon'a gelecek olursak, Camozzi Otomasyon 30 ülkede kendi şirketi var. 50 münhasır bayiliğimiz var. 2900 kişi çalışıyor Camozzi. 2000 kişi çalışıyor Camozzi Otomasyon'da yaklaşık. Yaklaşık 3'te 2'si Camozzi Otomasyon grubu içerisinde çalışanların. Globalde 6 fabrikamız var. Bunların 2 tanesi İtalya'da. Birisi Ukrayna, diğeri Rusya, Çin ve ABD'de olmak üzere dünyaya yayılmış vaziyette. Ayrıca yine Brescia bölgesine yakın Kuzey İtalya'da bir lojistik üssü merkezimiz var. Palazzola'da. Burası tamamen Endüstri 4.0 tabanlı otomasyona haiz bir yapı. Tamamen dijital ortamda fabrikalarla konuşan, stok optimizasyonunun sağlandığı, günlük müşteri transferlerinin yapıldığı Avrupa'da, ayrıca havaalanına yakın bir Bergamo Havalimanı'na yakın olması hasebiyle de bütün dünyaya buradan günlük sevkiyatlar yapılmakta. Ürün gamına bakacak olursak Camozzi Otomasyon'un 3 ana başlık altında toplayabiliriz aslında. Pneumatik, elektrik ve oransal teknolojiyi başlıklar altında toplayabiliriz. Pneumatikte herkesin bildiği gibi silindirler, valfler, valf adaları, hava hazırlama üniteleri, fittingsler, tutucular, vantuzlar ve gripperlar. Elektrik ürün gamında ise eksenler, vidalı milli eksenler, tirgel kayışlı eksenler, step ve servo motorlar ve sürücüler mevcut. Oransal teknolojilerde valflerimiz ve oransal regülatörlerimiz mevcut. Tabii Camozzi ana başlık olarak endüstri otomasyon alanında faaliyet gösteriyor. Bizim aktif olarak ağırlıklı hizmet verdiğimiz sektörler gıda ve paketleme, plastik, kauçuk, ağaç, mermer ve cam sektörleri, tekstil, laboratuvar ve medikal teknolojileri, kağıt ve matbaa diye adlandırabiliriz. Ama bunun yanında Camozzi'nin gerçekten uzmanlaştığı, bizim life science ve transportation diye adlandırdığımız sağlık alanında yaşam bilimleri diye tercüme edebiliriz aslında birebir çevirirsek. Çok özel çözümleri var. Oksijen konsantrasyonu ürünleri konusunda tamamen ISO standartlarında clean room dediğimiz temiz odalarda üretilen çok özel ürünlerimiz var. Keza aynı şekilde dişçi koltukları için çok özel ürettiğimiz ve uzmanlaştığımız ürün gruplarımız var. Bunun yanında transportation dediğimiz araçların üzerinde, araç üzerindeki ekipmanlar konusunda da çok özel ürünleri var. Örneğin fren sistemlerinde kullanılan çok özel fittingslerimiz var. Tabii bunların hep konu başlıkları, hepsi teknik detaylıca zaman alan konular. Özetliyorum ben kısaca. Camozzi Türkiye'nin kuruluşu 2019 Aralık ayında gerçekleştirildi. Bizim yerimiz İstanbul'un tam merkezindeyiz aslında. Şerif Ali Ümraniye'deyiz. Yaklaşık 1000 metrekare bir kapalı alanımız var. 4 katlı bir binamız var. Şu an için 5 kişiyiz. Tabii yapılanmamız devam ediyor. Hem fiziki altyapımız hem insan kaynakları yapımız gelişerek devam edecek. Türkiye genelinde şu an içerisinde 8 ilde 9 noktada bayimiz mevcut. İstanbul'da 2 bayimiz var. İzmir, Bursa, Ankara, İzmit, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te bayilerimiz bulunmakta. Biz endüstri otomasyon sektörüne ürün, hizmet ve çözüm olarak hizmet etmeye Türkiye'de de başladık. Bunu geliştirerek devam edeceğiz. Tekrardan çok teşekkür ediyorum bizleri ağırladığınız için. Sağ olun. Biz aslında tabii size teşekkür ediyoruz. Çünkü birincisi 22 Haziran'da Türkiye'de robotizasyonu konuşacağımız Endüstriyel Robot Otomasyonu ve Geleceği konferansımızın gold sponsoru olduğunuz için. İkincisi ise bu yayına zaman ayırdığınız ve bizlere Camozzi Türkiye'nin operasyon süreçlerini ve dünyadaki global bakış açısını da paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Şimdi yayınımızda Fabio'yla devam ediyor olacağız. Mr. Fabio, we will continue to you. Can you tell us about the gripper solutions of the Camozzi Automation? What are the benefits and highlights of these solutions? The stage is yours, Mr. Fabio. So, first of all, thanks again for inviting us at this talk.
It's a pleasure to speak about Camozzi and to speak about what Camozzi is doing in the handling sector, in the handling technology. When we speak about handling in Camozzi, the meaning is not only pneumatic grippers, but it's grippers, actuators, and vacuum components. So a range of components that can be used to develop complete systems, handling systems. So not only gripper, but also actuators like rotary actuators, slides, guided actuators, and vacuums with suction pads, ejectors, and so on. If we want to go in deep in the gripper technology, we have 4 different approaches. The first is to develop standard components that can be applied in the many sectors of the industrial automation, such as packaging, assembling, material handling. The second is to develop specific products for a specific sector. So, for example, we have in our range some grippers that are dedicated only for the injection molding application. The third approach is to develop together with the customer special products. It means that starting from the application, so without knowing which kind of gripper we have to apply, together with the customer, depending on the requirements of the application, we develop a specific product customized on the customer requirements. The fourth, that is the last one that arrived, is to look to the future trends. So it's collaborating with external research centers, starting joint labs with universities for developing at the first step new technologies, and in the second step new products. Speaking about grippers, standard grippers, so what we every day use in industrial automation, Camozzi today has a complete range where we can find different types of grippers. The first and the most important type are parallel grippers. These are grippers that where the movement is a linear and parallel movement, and they are the most used in the market. And we have for each application we have different types of gripper where the characteristics are based on the performances that we want to reach. For example, we have small grippers for lightweight parts, for moving lightweight parts. We have very strong grippers when we have to move combined, for example, with robots, the EV loads, or we have grippers that can be used where we have to manipulate different parts with different dimensions. So this gripper can adapt its stroke for the dimension of the parts. We have radial and angular grippers, so where the movement is not linear, but it's circular. So in a way that, for example, we can when we open the finger of this gripper, we can make the space behind the gripper free, so the object can come without moving the gripper back. We have three fingers gripper, for example, where the main application is to manipulate cylindrical parts, where the shape is round. The best way is to take it not with 2 fingers, but with three fingers to make the gripping safer. We have, as I told you before, special grippers, and in this case they can be special because we started from the requirements. They can be special because we use the standard gripper and we develop customized fingers. Special because we added some functions that the standard gripper doesn't have. So this is the approach that Camozzi today has in general in the handling sector. Yes, thank you, Mr. Fabio. I will ask the question, two questions.
about to robotics side. Mr. Fabio, could you give us some example of the application of this type of the world robotics that Camozzi work on? Maybe you can give us example by giving the industries. Yeah. When we speak about applying grippers on together with robots, we have to focus our mind on the requirements that this kind of application have, and due to the payload that the robots have, we have to pay attention to the weight of the gripper. So the robot system integrator asks us to develop gripper that are as much as possible light, in a way to reduce the weight and being able to move the parts without increasing the size of the robot. They have other requirements, like not having around the arm of the robot the tubes for the air supply or for the electric connections. They ask us to develop grippers that have to resist to very high dynamics, because if we think to robotic application, many times they use this robot, especially for the industrial robot, not for the collaborative, with very high acceleration, like 20 meters per second square. And in this case, the loads applied on the grippers are very high. So we have to develop very robust grippers. They ask us to develop the interface, so in a way that these kind of grippers can be combined in a very easy way. They have to be plug and play. They change the robot and they need the specific interface for connecting the gripper without producing every time a new interface. And if we look to, for example, one of the main applications where grippers are used with robots, that is machine tending. Machine tending is when we load and unload the CNC machines, machine tools, for example. This is we see more and more every day application where this kind of movement is made using a robot. In this case, if you think to the process, in machine tools, they are using cooling chemicals, lubricants, and so the grippers sometimes get in contact with these chemicals, and they have to be they need a very high resistance to corrosion. They have to be protected from the pollution, because some scratches, liquids can go inside the gripper and destroy it. So all our grippers are protected in this on this side, and they are EP40. We have we developed a couple of years ago 2 series of gripper that they were made only for the robotic application. And if I can tell you the name, they are the series CGPT and series CGZT. They are a sort of sister grippers, because one is a parallel gripper and the other is a 3 fingers gripper, and they are the best choice for robotic application. Another characteristic that they have is the air supply. If we have to give the air supply to the gripper in robotic application, where we have also to move and rotate, the tubes and the electric connections are not the best solution. With this kind of gripper, what I mentioned before, CGZT and CGPT, the air supply can be given from the bottom of the gripper, directly from the robot, in a way that we don't need any tubes around the gripper. So these are all the developments that Camozzi is introducing to be able to cover the robot sector requirements. Yeah, thank you. So my last question for this part, Mr. Fabio, as you know, the robot automation and the future of the automation became one of the most talked about topics with the pandemic, as you know. If we look at the 2019 report of the International Robotic Federation, robotization has huge and very importance
In this sense, especially that of robotics, what are the new development trends that Camozzi Automation is dedicated to keep up with the times? So, what do you think about that? Yeah, this is a good question, because Camozzi is producing components, and as Sinan mentioned it before, we are not only components manufacturer, but in our group we have also machine manufacturer like textile, machine tools, and this means that we know what are the requirements of our potential customers, that are mainly machine manufacturers or system integrators, and we have this kind of requirements in our production. So we are very focused on the new trends like predictive maintenance. So we want to know before that the product is going to be broken before that happens, because we don't want to stop the production. Now we see on the production not massive production, but flexible production. Every day the parts is changing, so we need grippers, for example, that can be able to manage small parts, big parts, soft parts, hard parts, without changing the gripper, because they have to be flexible. They have to save, to be energy saving, so we have to be able to reduce the air consumption or the power consumption. Other trends that we are following are integrating. Camozzi, now we are speaking about gripper, but Camozzi has a whole range of products such as cylinder, valves, and especially we have very small valves that we are integrating in our products. And the added value that we can give to our customer is that we give a complete solution. So we give the gripper, we've already integrated the sensors and the valves, and it means that it's easy to connect, it's easy to use, and then with only one code that they can manage the whole application. So we started some years ago. We started some joint labs with important research centers like the IIT of Genova, or the Politecnico di Milano University, and together with them we are developing technologies like vision, sensors integration, because in the future our grippers will be able to control the force, so to have a proportional control of the force, control the stroke, so position controlling. They will be able to be adapted to any kind of robots using the interfaces. They will be plug and play, easy to use. So these are mainly the topics that today Camozzi is focused on, and they will be the next products. They will be integrated in the next products starting from this year. Thank you, Mr. Fabio. Dear visitors, our streaming will continue within 2 minutes. After the second part, we will talk about the feature.
Hello again, dear visitors. Welcome to the second part of our live broadcast. In this part, we will talk about the feature of the automation, in particular, how smart factories will be developed with the Industry 4.0. Mr. Fabio will tell us about the factor of the feature. So, Mr. Fabio, in the particular, what does Camozzi Automation think about the feature of the factory automation? What do you think about that? This is what is guiding our developments since the last few years, because we are working on two different sides. On one side, we have Camozzi Automation, who is integrating, let me say, who is changing from standard products to smart products. They are able to communicate, to acquire information through the sensors, and give this information to our sister company. Some years ago, a new company in the Camozzi group was born, and the name is Camozzi Digital. They are mainly focused on acquiring the data and understanding what the data means. What I mean, it means that they develop algorithms that can interpret what is happening in a way that if you are using, for example, a valve island in a machine, you can understand if the valve island needs to be some maintenance, maybe only some lubrication, or to change, to prepare some parts, because in a couple of months probably something will be broken. So this is what is guiding all the developments on our products. And let me say that integrating sensor in the products is difficult, but can be done, and we are already doing it. But the key part is developing the algorithms, because it's very easy to acquire data, but if you cannot understand what they mean, you cannot use them. So this is what our sister company, Camozzi Digital, is doing today, interpret the data. So thank you, Mr. Fabio. Join us today, our live streaming, so you can explain your company's products and the solutions all over the world. Ben bu arada Sinan Bey'e de dönmek istiyorum. Sinan Bey, size de tabii sözü vermek istiyorum. Birincisi, tabii Türkiye'de yeni bir yapılanmasınız. Müşterilerinize, kullanıcılarınıza mesajlarınızı almak istiyorum. İkincisi, 22 Haziran'da da etkinliğimizin Gold sponsor olarak Camozzi Automation yer alıyor. Burada da yine ziyaret edecek olan kullanıcılara ne gibi mesaj vermek isterseniz, kapanış isterseniz sizinle yapalım. Buyurun. Evet, çok teşekkürler Murat Bey tekrardan bizi ağırladığınız için. Çok keyifli bir programdı açıkçası. Bahsettiğimiz gibi biz Camozzi Türkiye kuruluşumuzu gerçekleştirdik. Sektördeki tüm müşterilerimize hizmet vermeye hazırız kadro olarak. Ama onun öncesinde tabii dileğimiz bu pandemi, Covid-19'un bir an önce Covid-19'dan kurtulup, yani tüm dünya için diliyoruz bunu, ülkemiz için de. Bir an önce bu zorlu süreci atlatıp hep birlikte güzel işlere imza atmayı diliyoruz. Bunun yanında ayrıca sektördeki tüm firmalara da başarılar diliyoruz. Tekrardan bizleri misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz size teşekkür ederiz. We would like to thank our two speakers for participation in our live broadcast again. On June 22, we host Camozzi Automation, the gold sponsor of the Industrial Robot Automation and its Feature Conference. Thank you, Mr. Sinan. Thank you, Mr. Fabio. See you again. Thank you. Değerli izleyicilerimiz, bugün iki konuğumuz vardı. İtalya'dan bir konuğumuz vardı ve Türkiye'de Camozzi Automation'ın yapılanması üzerine Sinan Bey ile konuştuk. Türkiye Genel Müdürü ile konuştuk ve onların da ürünleri ve çözümleri ilgili bilgi aldık. 22 Haziran'da Hannover Fairs Turkey'in dijital etkinlik platformu olan ConnectionDays.com üzerinden gerçekleşecek online zirveye 9 ayrı oturum ve panelde birbirinden değerli 42 konuşmacı yer alacak. 540 dakikalık canlı yayın gösterimiyle Türkiye'nin robotizasyonunu konuşuyor olacağız. Siz de ConnectionDays.com üzerinden ücretsiz kayıt olabilirsiniz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.